மாநில அரசுகளை கலைச்சிருக்காங்க. இப்படி எல்லாம் எல்லாமே நடந்திருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு நடக்கிற மாதிரியான ஒரு அநியாயம் அப்படி நடந்தது கிடையாது. இன்னைக்கு எல்லாமே சேர்ந்து, அதாவது வந்து ஒரு ஒரு ஜனங்களுடைய பொதுவாக நம்ம வந்து சில செக்யூலரிசம் இப்படிப்பட்ட வேல்யூஸை வச்சிருக்கிற இந்தியன் சொசைட்டி இது இன்னைக்கு இருக்கிறது அது கிடையாது. காலங்காலமாக அசோகா சக்கரவர்த்தி முதல் கொண்டு இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கிற பல வேல்யூஸை வந்து மக்கள் வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க. அந்த வேல்யூஸுக்கு எதிராக ஒரு அஜெண்டாவோடு இன்னைக்கு ஒரு கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு நடக்குதுனாக்கா அதுக்கு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் அவங்க பயன்படுத்திக்கிறாங்க. நம்ம ஒரு விஷயம் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். எனக்கு வந்து ஜெர்மன்ல கூட வந்து ஹிட்லர், நாசினுடைய சக்கரவர்த்தியான ஹிட்லர் வந்து எலெக்ஷன் மூலமா போய் தான் அவர் வந்து ஒரு சர்வாதிகாரி ஆனார். எனவே அன்னைக்கு அம்பேத்கர் சொன்னது ஞாபகம் இருக்கணும். ஒரு மோசமான கவர்மெண்ட் கூட ஒரு நல்ல அரசியல் சாசனம் கொடுக்க முடியும். ஏன்னா அதுக்கு யார் செயல்படுத்துகிறார்களோ அவரை பொறுத்து தான் நான் வாங்கிறது என்று சொல்றாங்க. அப்புறம் என்னன்னா இப்போ வந்து ஒரு நல்ல ஒன்றிய அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும், எல்லா மக்களுடைய முன்னேற்றத்துக்கும் எல்லா மாநிலத்துக்கும் முன்னேற்றத்துக்கும் படப்படணும். நம்ம சுதந்திரம் அடைஞ்ச பிறகு இந்தியாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மக்கள் நலன் என்ற ஒரு கருத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மாநிலங்கள் தான் ரொம்ப அதிகமாக செயல்பட்டு இருக்கிறது. ஏன்னா மக்களுக்கு நேரடியாக நன்மை பயக்கக்கூடிய உறவிடம், உணவு, வீடு, அப்புறம் வந்து மருத்துவம், கல்வி, லா அண்ட் ஆர்டர், அப்புறம் வந்து தொழில், வேலைவாய்ப்பு, இப்படி எல்லா துறையிலையும் வந்து மாநிலங்கள் தான் செயல்படுது பட்டிருக்கு. ஆனால் அதில் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக பல மாநிலங்கள் செயல்பட்டு இருக்கு. உதாரணம் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, தெலுங்கானா, மகாராஷ்டிரா, குஜராத், பஞ்சாப், இப்படி பல மாநிலங்கள் வந்து பல துறைகளில் வந்து முன்னால் நிற்குது இன்னைக்கு. ஆனால் இந்த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து இன்னைக்கு அங்கே உட்கார வச்சிருக்கிற இன்னைக்கு ஹிந்தி பேசுகிற மாநிலங்கள் எல்லாம் வந்து மிகவும் பின்னால் இருக்கு. ஒரு நல்ல அரசாங்கம், அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அரசாங்கம் என்ன பண்ணணும்னாக்கா, ஏன் இப்படி இந்த சில மாநிலங்கள் மட்டும் மேலே இருக்கு, ஏன் இந்த மாநிலங்கள்லாம் பின்னால் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த மாடல் என்ன மாடல்னு சொல்லி, இப்போ கேரளா மாடல் இருக்கு, குஜராத் மாடலே வச்சுக்கிட்டோம் அவங்க, இல்லை திராவிடியன் மாடல் கூட இருக்கட்டும். இதில் வந்து என்ன எப்படி இவங்க அச்சீவ் பண்ணாங்க இதை அப்படின்னு நோக்கி அங்கே வந்து ஒரு கிராஷ் ப்ரோக்ராம் அங்கே செஞ்சால் வந்து ஒரு நல்ல கவர்மெண்ட் இது. இவங்க அதெல்லாம் பண்ணுறது இல்லை. இவங்களுக்கு என்ன இவங்க பண்ணுற பாருங்க, இவங்களுடைய கான்சன்ட்ரேஷன்லாம் என்ன ஆகுது, ராமருக்கு கோயில் கட்டுறாரு, அல்லது அங்கே பிரயாகல வந்து கும்பமேளா நடத்துறது 6000 கோடி இன்வெஸ்ட் பண்ணி, இப்படியான விஷயங்களை தான் அவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்றாங்க. இது வந்து என்ன வந்து பாருங்க, இப்ப கடைசியில் வந்து மொழியை கையில் எடுத்திருக்காங்க. காலங்காலமா பல வருஷங்களாக தமிழ்நாட்டில் வந்து ரொம்ப டிக்ளேர் பண்ணி தங்களுடைய உயிரை இழந்து இவங்க அதை நிறுத்திருக்காங்க, இந்த 2 லாங்குவேஜ் ஃபார்முலான்னு சொல்லிட்டு. இப்போ வந்து 3வது லாங்குவேஜ் கொண்டதுக்காக வராங்க. அதாவது பெரியார் வந்து ஒரு வார்த்தை சொன்னார், காமராஜரை பற்றியும் ராஜாஜியை பற்றியும் கம்பேர் பண்ணும்போது பெரியார் ஒன்று சொன்னார், படித்தவனுக்கும் படிக்காதவனுக்கும் இருக்கிற வித்தியாசத்தை சொல்லுவார். படித்தவனுக்கு படித்த புத்தி மட்டும் தான் இருக்கும், படிக்காதவனுக்கு தான் சொந்த புத்தி அதிகம்னார் அவர். அது நம்ம பாருங்க, இப்போ வந்து நம்ம டெல்லிக்கு போகிறோம்னு வச்சுங்க, டெல்லிக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னாக்கா நீங்கள் படிச்சனா இருக்கிறதுனாலேயே அந்த மொழியை கற்றுக்க ரொம்ப கஷ்டம், உடனே நீங்கள் கற்றுக்க முடியாது, ஒரு 2-3 மாதமாவது ஆகும். ஏன்னா நம்ம மைண்டில் வந்து கிராமர் தெரியும், நமக்கு இங்கிலீஷ் கிராமர் தெரியும், தமிழ் கிராமர் தெரியும். இந்த கிராமர் என்ன பண்ணுது, உடனே ஒரு லாங்குவேஜை கற்றுக்க விட மாட்டேங்குது. ஒரு தொழிலாளி போட்டோம், படிக்காதவன் 8ஆம் கிளாஸ் கூட படிக்காத ஒரு ஆள் டெல்லியில் போய் இறங்கணும்னு வச்சுக்கோங்க, 1 மாதத்துல அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க லாங்குவேஜ். அதான் அந்த படித்த புத்தி நமக்கு என்ன பண்ணுது, படித்த புத்தி பின்னோட்டு போகுது, படிக்காத புத்தி முன்ன போகுது. எனவே தான் பாருங்க, இந்தி கற்றுக்கிறதுக்கு வந்து 5ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 10ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் படிக்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. அது 1 மாதம் போதும், ஒரு கிராஷ் கோர்ஸ் போதும். அதை வந்து நம்ம ஊரில் இருந்து படிக்காத ஒருத்தன் டெல்லிக்கு போய் கற்றுக்குவான், ஒரே மாதத்தில் கற்றுக்குவான், அவன் பிரபாவம் பேசவும் செய்வான். அது மாதிரி விஷயங்களை தான் இவங்க கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறாங்க. அங்கே என்னடா அது, அங்கே வந்து ஸ்கூலுக்கு போவதில்லையே. நான் ஒரு ஸ்கூலுக்கு போனேன் பீகாரில், சும்மா ஒரு ஸ்கூலை பார்த்துட்டு வரலான்றதுக்காக போன பொழுது ஒரு லேடி டீச்சர் 1லேருந்து 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எல்லாம் ஒரே ஒரு ரூமில் தான் இருக்காங்க. அந்த டீச்சர் தான் தமிழ், ஹிந்தி நடத்துகிறாங்க, இங்கிலீஷ் நடத்துகிறாங்க, எல்லா சப்ஜெக்ட் அங்கே போனதான் எல்லா ஊர்லேயும் உண்டு. ஒரே ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து 1ஆம் கிளாஸ்லேருந்து 5ஆம் கிளாஸ் வரைக்கும் எப்படி நடத்துறதுன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல.
இது வந்து அங்கே வந்து ஒரு நான் எலெக்ஷன் டியூட்டியாக போன போது பார்த்தபோது நம்ம ஒரு ஆச்சரியப்பட்டேன். நான் சவுத்தில் இப்படி நினச்சே பார்க்க முடியாது சவுத்தில். அதே மாதிரி இன்னொரு ஊருக்கு போகணும். அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த டீச்சர் வந்து வாரத்துக்கு ஒரு தடவை தான் வருவாராம். அவர் சைக்கிள் மணியை பார்த்து இன்னைக்கு டீச்சர் வருவாரான்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் அசல் பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்கூலில். இதெல்லாம் வந்து நடந்துட்டு இருக்காங்க. இதில் எல்லாம் போய் யாரும் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு நமக்கு வந்து இப்போ 3வது மொழி அவசியமா இல்லையான்றதை பற்றி அவங்க டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால இன்னைக்கு இந்தியாவில் நடக்கிற விஷயங்கள் பார்க்கும்பொழுது இந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் மிகப்பெரிய ஆபத்துக்கு உள்ளாகி கொண்டு இருக்காங்க. இந்தியா வந்து அடிப்படையிலேயே வந்து மொழி மதம் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட் மொழியும் டிஃப்ரெண்ட் மதங்களும் இருக்கிற ஒரு நாட்டில் வந்து ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ஒன்று இந்த இந்த இந்தியாவை ஒற்றுமைப்படுத்தி நம்ம மேலே போகிறதுக்கு வழி வந்து இதுதான். இந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் ரீடைன் பண்ணுறது தான். சும்மா ஒரு லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறது கிடையாது. இப்போ ஹிந்தி பேசி ஒரு கோஷம் போட்டால் வந்து எல்லாம் இந்திய மக்கள் எல்லாம் வந்து தேச பக்தர்களாக ஆகிவிடுவாங்கன்ற மாதிரி ஒரு முட்டாள்தனமான ஒரு ஐடியா உலகத்தில் எங்கேயுமே கிடையாது. எனவே நாம் இந்த ஃபெடரல் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ரீடைன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிக்கிட்டு இன்னைக்கு இதை பற்றி பேசுறதுக்கு வந்து அற்புதமான ஒரு பேச்சாளர் நமக்கு கிடைச்சிருக்காரு. அவர் தான் மிஸ்டர் டாக்டர் ஜான் பிரிட்டாஸ். அவர் எனக்கு நாங்கள் நேரடியாக சந்தித்தது இல்லைனாலும் என்னை பற்றி அவருக்கு நல்லா தெரியும். அவரை பற்றி எனக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும். அவர் கையில் வந்து அவருடைய இன்டர்வியூஸ் எல்லாம் ரொம்ப பிரசித்தி பெற்றவை. அரசியல்வாதிகள் முதல் கொண்டு நடிகர்கள் வரை வந்து அவருடைய இன்டர்வியூவில் வந்து என்ன பண்ணுவார், லாபகமாக யாரெல்லாம் கேட்க முடியாத கேள்விகள்லாம் அவர் கேட்டுவார். அது ரொம்ப அற்புதமான நிகழ்ச்சியாக இருந்தது. அதனால தான் அவரால் இன்னைக்கு ராஜ்யசபாவில் வந்து ரொம்ப சட்டைகளாக பேசி அங்கே வந்து எல்லாருடைய அட்டென்ஷனையும் அவரால் ஈர்க்க முடிகிறது. இன்னைக்கு ராஜ்யசபாவில் இருக்க ஒரு ஸ்டாராக இருக்கார் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்கள். ஸோ அவர்களை வந்து இந்த ஃபெடரலிசம் அகேன்ஸ்ட் சென்ட்ரலிசத்தை பற்றி பேசுறதுக்காக உங்களுடைய சார்பிலும் ஐடிஆர்எம் சார்பிலும் தமிழ்நாட்டு சார்பிலும் அவரை வருக என்று வரவேற்று நான் அமைகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அதாவது மாநிலத்தின் வளர்ச்சி தான் இந்தியாவின் வளர்ச்சி என்று மிகச்சிறப்பாக நமக்கு எடுத்துக்கூறிய தலைமையேற்றுள்ள ஞான ராஜசேகரன் அவர்களுக்கு நன்றி. இந்த விழாவில் கதாநாயகன் டாக்டர் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்களை பேசுவதற்கு அழைப்பதற்கு முன் அவரை வாழ்த்த ஐடிஆர்எம் சார்பாக தலைமையேற்றுள்ள ஞான ராஜசேகரன் அவர்களையும் எங்கள் தலைவர் ப்ரொஃபஸர் கருணானந்தன் அவர்களையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். இப்பொழுது எங்களுடைய கன்வீனர் பொன்ராஜ் அவர்கள் பொன்னடை போற்றுவார். அதாவது ஞான ராஜசேகர் அவர் தன் கையால் எழுதிய ஒரு புத்தகத்தை பரிசளிக்கின்றார். பேராசிரியர் கருணானந்தன் அவர்கள் ஐடிஆர்எம் சார்பாக இந்த புத்தகத்தை அளிப்பார். இப்பொழுது டாக்டர் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்களை I request Dr. John Britas to address this August gathering. Thank you. Thiru Jnana Rajashekaran, who is presiding this August gathering, Thiru Professor A. Karnanandan, Thiru Dr. V. Ponraj, Thiru M. Balasubramaniam, my brothers and sisters. I have understood most of the references made by Mr.
Rajashekaran. Because I know his mannerism for a long time. So even if I don't understand the vocabularies, from his facial expressions I can understand what he is speaking. So I have picked up many things. He talked about Periyar, he talked about Ambedkar, he talked about Hitler. So I could actually figure out the contours of his address to this gathering. Now when Mr. Pandraj was introducing me, he introduced me as a journalist. I don't know whether the profession of journalism exists now. Because when I was speaking in Rajya Sabha, I said that the media has been changed to Modia. The E has been taken out and the O has been put in there. And when we talk of democracy, in the absence of a reasonably free media, there is nothing called free anywhere in the world. If a free media, reasonably free media, is absent in a country, can we call that country a democratic country? That is something we need to debate on. Thirujnana Rajashekaran, as far as I understood, he talked about Hitler who was elected through a election. Now people talk about electoral autocracy. Election can also produce autocrats. That's the thing. See, a democratic process can give birth to an autocracy. In fact, a Swedish organization termed India as electoral autocracy. So when we talk about the media, we have so many nations which have got those pillars which our Indian constitution envisage, like executive, like legislature, like judiciary. But because a free media is absent there in most of the Gulf countries, we don't call them as a functional democracy. We call a country a functional democracy only if the fourth pillar is robust enough to be a check and balance for the other pillars. Please understand that. So, analyzing the Indian politics, Indian media scene, if you don't see a free media, independent media, sir, Periyar, you are a very senior public servant. Can we call this country a functional democracy? It's a question mark, sir. Because I don't want to make a statement, so tomorrow it will become a controversy. John Brittas, Member of Parliament, comes and speaks in Tamil Nadu saying that India is not a democracy. And people will say, why the hell you are in Rajya Sabha? You are a Member of Parliament. So I am only throwing some questions to you. The answer may come from you only. Only because he provoked me by calling me a journalist, I have made this reference. This is a tagline of Washington Post. Very interesting. I didn't want to speak about that since he has actually referred to the inverted comma journalism. I want to underline that. Washington Post was a prominent newspaper in United States. But like any other newspapers in the world, it has been bought over by Jeff Bezos, the owner of Amazon. See how big time corporates have
taken over the media. But he has retained the tagline there. It's very interesting, which we should understand. Democracy dies in darkness. Very meaningful thing. If there is nobody to, shed light, democracy will die. In fact, the concern of all these people who have gathered here, Pondraj said that each one of you represent lakhs of people, so I am addressing lakhs of people here. No, very influential people. Many are in the academics, many are in the service. Many are entrepreneurs. I know many big time corporate heads here also. See, when our architects of the constitution envisaged or conceived the parliamentary democracy, we thought that the executive would be held accountable by a legislature. Fair enough, sir? Then we further thought the judiciary would be independent enough to make sure that executive and legislature function properly. Then again we thought that we will have a fourth pillar, not very formal pillar, but informal pillar, media, to be a watchdog of all these pillars. Me being a member of parliament, I am accountable to the people who have elected to me. Since I am Rajya Sabha, I am accountable to the state of Kerala. Because the representatives of the people who are the MLAs, they have elected me. So if the executive is not accountable to me, what is the purpose of this chain of accountability? We have a prime minister in this country who doesn't want to come to the parliament, who is on a tour to a foreign country when parliament is in session. I was surprised. None of us, nobody raised that topic. There is a strong convention in the country that when parliament is in session, the prime minister should be stationed in Delhi. But the other day I was listening to the All India radio and could access the information that PM is touring Mauritius, such an important country for the world. You all must have watched the way in which the Prime Minister sat with or stood with Donald Trump. Yeah, you saw it? And he was abusing India. It's a dirty country. So much of tariff. Zelensky had the guts to, speak out, but our Prime Minister kept mum. Yeah. Now, coming back to this topic, I know Tamil Nadu is on boil like any other southern states because the Damocles sword is hanging on us, delimitation. But I was actually figuring out some of the speeches made by Annadure in Rajya Sabha in 1962. I went to the Parliamentary library and just went through some of the very interesting speeches made by Anna. It shouldn't be a coincidence that he had actually predicted what is going to come for this country. I will tell you, I will just quote one small thing which I have said. 1962, while speaking in Rajya Sabha, I just took out the quote because nobody should tell that, you see, I misquoted Anna. That would be a big problem in Tamil Nadu, I know that. My car would be burnt, I won't be in a position to get out of this state. Anna said, see, even those members, that is MPs, who know how to speak in English, they speak in Hindi. Even when we speak, we ask a question in English, they reply in Hindi. Now, that is the most important. And when they are speaking in Hindi, they look at us and they have a twinkle in the eyes. That is more important. What is a twinkle?
You people, inverted comma, unless you learn Hindi, you have to keep quiet. This is what Anna spoke. 1962 says, you're all highly, I would say, influential, enlightened. Since now the country is debating over the imposition of a language over us. The words of wisdom by Anna. I can tell you, as a journalist, I used to be a journalist, I agree with. I covered Indian Parliament, late 80s, that means 1980s, 88 onwards. Please don't count my age by that, okay? I'm quite young now. Many of the people, most of the ministers had their deliberations in English because South India need to be kept. Most of the MPs who used to come from South India didn't know Hindi. I even remember when Atal Bihari Vajpayee used to speak in Hindi, L.K. Advani used to diligently speak in English to balance that. L.K. Advani. Now, 99% of the ministers, except for your Nirmala Sitharaman or Jaishankar, they are not very significant for the BJP politics. All of them speak in Hindi. While I was coming from the hotel, Mr. Udaykumar was with me. Then Bala Subramaniam or Bala Murugan, because there are gods are with me always, left and right. Yeah, both are here. Yeah, both are. So I was telling them, one of the ministers continuously wrote to me in Hindi letters. First one, second one. When I received the third letter in Hindi, I wrote in Malayalam. There stopped. Now you have started writing in English. I remember when Mulayam Singh was the Chief Minister of Uttar Pradesh. There is no politics in the so-called Hindi, our language business. When Mulayam Singh was the Chief Minister of Uttar Pradesh, he wrote a letter to my Chief Minister, the then Chief Minister, E.K. Nayanar, in Hindi. Immediately he wrote back in Malayalam. There stopped it. So the business of imposing Hindi is not an innocent act. Trust me. See, even now I said, we had a debate on Department of Education, Rajya Sabha. I was speaking, Dharmendra Pradhan was there. He was looking at us and saying, NEP doesn't say that the third language should be Hindi. Did we say that? No. You can pick up any language. Only if we said it's Hindi, then you can accuse of imposition of Hindi. There were 3 educational policies, you know that. All these national education policies were intended for uniformity. You know what is the uniformity? You need to tread the North Indian line. Nothing else. Not that they are going to learn Malayalam or Tamil. I ask these people, are you teaching Tamil or Malayalam or Kannada or Telugu in any of the schools? In Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Bihar? Nobody. If they intend to have a national integration, let them teach a South Indian language there. No, they will not do it. They will not do it. Another aspect, initially when they triggered this new education policy, they had specifically mentioned about Hindi as a language to be taught. Only when there was an uproar, they removed the Hindi and said any language. So their intention was very clear what they intended. There is an ideological premise for this, I am telling you. It's not a political issue, but I am telling you ideological issue. What is the ideological issue?
one leader, one ideology, one religion, one language. The pattern is very clear. Indian Constitution underlines on the aspect of diversity. Even on the center-state relations, federalism, since federalism is very important, I will just quote Dr. Ambedkar. He made it a point that the union is not a league of states, nor are the states agencies of union. Both the union and the states are created by the constitution. Both derive their respective authority from the constitution. State is not subservient to union. Dr. B.R. Ambedkar emphatically stated. Now I was going through the developments in Indian politics during the last few decades. As a student of political science, even when I was doing a research in JNU, because I was a student of JNU, every government, with an exception of maybe some coalition governments, there were orchestrated moves to take out subjects after subjects from the state list. BJP always speaks about emergency, the dark chapter of Indian politics. Rightly so. I believe that. It's a dark chapter. Even Congress admits so. It's a dark chapter. The byproduct of emergency, what was that? 42nd Amendment. That was amendment through which education was taken out of the state list. So I was telling Dharmendra Pradhan, if you're very sincere and honest with regard to your opposition to emergency, return. Give back education to the states. Now there is an impression, I will tell you. My friend Jnana Rajeshekaran was saying that subjects after subjects are being taken out of the state list and put in concurrent list. Sir, even if it is in state list, they legislate. Even if it is in. Isn't it a fact that health is in state list? Are they doing everything? What is NEET? What is Ayushman Arogya Mandir? You know, anybody know? Madam, you know what is Ayushman Arogya Mandir? What is that, ma'am? Eh? Teriyadu? Teriyadu? You know what is it? I'll tell you. The coercive centralism. One example I am quoting you. I feel that Jnana Rajeshekaran is a Malayali more than a Tamilian. Right? Please ask him. He told me privately that I am more of a Malayali than I am Tamil. I don't know whether he will say now or not. Sir, you are a Malayali. Professor Karnanandan told me, please don't tell me as a Malayali, they would not like it. You all accept the fact that Kerala is miles ahead of many of the North Indian states in the field of education, health, madam? Know that. 50 years back, 60 years back, 70 years back, we had primary health centers. PHC, we call it. Every village has got a PHC. You come to Kerala, anywhere, any remote, there is no remote village in Kerala for that matter. You have a PHC. You have a doctor, qualified doctor, nurses, everybody. This was the PHC, which Kejriwal took out from Kerala and done with Mohalla Clinic in capital city when he came to power. Remember, the capital had to wait 50, 60 years to have a primary health center.
Whereas I told Kejriwal ji, we had it 70 years back in Kerala. Now you are starting in capital city, a Mohalla clinic. Okay, fine, perfect. Now in the health, you know what they do? They give us some money. Central government will give us some money. That is National Health Mission. Earlier it was NRH, National Rural Health Mission. Now it has been changed as NHM. So they give us some money. They don't give you properly. You have to pursue, pressurize, then they will give you 10%, 15% like that. Now they are telling us, you change the color of the primary health center. Change it. You name the primary health center as Ayushman Health Mandir. What is this Mandir business? I don't know. This country has been destroyed by this Mandir mosque business already. See, for 2-3 years, the central assistance was withheld. Madam, you will agree that not only in the field of health, in the field of education, we are miles ahead. You can speak anything bad about Malayali, but don't tell that he is illiterate. You can say that he is highly literate. Right? Am I correct? You are a Malayali. He has some grudges against Malayali. I can read what he says. Now you know that they have brought in Samagra Shiksha. What is that? Samagra Shiksha? All these are Sanskrit words I don't even understand actually. Now they want to start PMC schools. PMC. Kerala said, look, in the field of education, we have gone miles ahead of many of these northern states. There is not even a single village where we don't have a school. That was smart classroom. In this budget, Nirmala Sitharaman trumpeted about having internet connection in that classroom. Hare Kerala mein kya internet connection? All the schools have internet connection. Smart rooms everywhere. Now they are telling us, you have PMC school. If you don't start PMC school, the entire money in Samagra Shiksha Abhiyan, we will not release. 849 crores have been withheld. In your case, 2,150 crores. See how the center-state relations are being torpedoed. And I told these people, Bihar, nothing against Bihar. Bihar, UP, Orissa, Madhya Pradesh, Rajasthan, all these Bimaru states. We call it Bimaru. I don't know. You don't know what is Bimaru. Anybody know what is Bimar? Eh? Why are you speaking Hindi? You are against Hindi. Bimaru state. That is, Bimar is sick. These states will show us how we should go. How we should travel, how we should tread in the field of health, education, they will tell us. Where all we have reached actually. Madam, I will ask you, you know what, I was a member, I am a member of Parliament, so these 3 bills would have been actually passed by us. I don't know what is the name of these 3 bills. Sir, he is from Chenganur. He is an entrepreneur. Your enterprise must be having a lot of litigation and cases, sir. You know the names of new bills, new criminal bills 3, you know, sir? IPC, Evidence Act, CRPC, you know that? Eh? You only know this. That has changed, sir. Now new bills have come.
I am not surprised even a judge of the Madras High Court said that I don't know what the names of these people. If a judge doesn't know about the names of the new criminal bills, and think about it. 147 MPs were suspended from Parliament. I was also suspended. And these three crucial bills were passed without any debate. So that's what I'm saying. The sad plight of the pillars of democracy. Legislature. Earlier, 72% of the bills used to go to standing committee. You know, we are all part of a standing committee. The MPs would be divided into different groups. I am part of the external affairs standing committee. Earlier, I used to be a committee in IT standing committee. Telecom bill, digital data protection bill. All this will have far-reaching implications in your life, your privacy, how the state can invade you. None of the bills were vetted or debated in the standing committee. As I was trying to say, 70% of the bills used to go to standing committee. Now not even 17% of the bill goes to the standing committee. This is the plight of vetting the bills. So, think about these three criminal bills which have got far-reaching implications in your life, coming generations. These bills were passed even without a debate in the Parliament. Now, nobody knows these Sanskrit names. I mean, you know that there is a design for giving the Sanskrit names to it. You just look the expenditure budget, you will see 600 crores, 700 crores spent on Sanskrit. How many people are speaking Sanskrit? I looked at the 2011 census, 22,000 people. In this country, you have 140 crore. Still you want Sanskrit. No, coming back to the institutions. Trust me, if democracy needs to sustain, as I told you, a free press is required. I will come to the Supreme Court, sir. This is the Supreme Court which blinked when the petition was there, questioning the division of Jammu and Kashmir on a fine day, converting a state to union territory. Article 3 of the Indian Constitution was misused. We all said, if that is permitted tomorrow by an executive order, Tamil Nadu can be converted as a union territory. You wait for that, I am telling you. So somebody was telling me why these people want to converge on a Saturday evening here. Trust me, sir, unless we get into this country will go to dogs. My friend talked about Hitler. I was reading a very beautiful interview given by Albert Einstein to New York Times. This is relevant. I am only picking up what my friend Rajasekharan said. Albert Einstein said, he escaped from Germany when Hitler was on this asset. He said, the civil society, the academic community, they caved in just because they couldn't discharge their responsibility. Germany was gripped by psychic distemper. The translation of psychic distemper is mental illness, which we can see in India also. Mental illness. No scientific temper. You have an IIT here. You have somebody who, I won't say that.
I spoke in Rajya Sabha. I told Prime Minister, sir, you are the Prime Minister of this country. You are not the High Priest of this country. You don't have the responsibility of giving pran to the gods. We have so many Murugans and Balasubramaniams here. Why should the Prime Minister go? Prime Minister was doing the pran pradishta of Ayodhya temple. I said, no, it's not your business. Your business is to give pran to the people. Save the pran of the people. At that time, people were killed in Manipur. Rights after rights. See how the country has been upended. And, madam, you talked about judiciary. This is the same judiciary which underlined on this misuse of Article 3, thereby endorsing the decision of the executive, converting a state to a union territory. Now you know that a particular party is trying to wrest some control in Tamil Nadu. Suppose if they feel that they cannot have a foothold in Tamil Nadu, what if they misuse it and convert it as another glorified Pondicherry and give to you? What will happen to you? So my trust in judiciary, I still want to trust. But I feel that the overall erosion of the institutions, including judiciary, is making me a little skeptic. I talked about the Parliamentary Standing Committee. Let me ask you one question. He's a bureaucrat, ex-bureaucrat. Any year, India had 40-50 CAG reports. The Indian politics drastically changed because of a CAG report on 2G scam. You remember that? Do you now hear about any CAG report, ma'am? Nobody hears about any CAG report. What has happened to Comptroller and Auditor General? Where has that institution gone? See, no, you and me are not even talking about that. You and me are not talking about that. Now again, Election Commission. The Supreme Court, thanks to Justice K.M. Joseph, they brought out an verdict saying that the Election Commission, because Election Commission is how it is important. Because the basic foundation of the democracy rests on Election Commission. Basic foundation. If you want to have a transparent election, you need to have a transparent organization, a solid organization with impeccable credentials. If the organization which is to conduct a transparent, free and fair elections is not transparent enough, how can the system go? The Supreme Court rightly said that the election commissioners be decided by, say, Supreme Court, Prime Minister, opposition leader. Abhi kya kar diya? They tweaked it. 2:1 kar diya. Prime Minister, Amit Shah, opposition leader. What will the opposition leader do? See, has the Supreme Court entertained that? There is a case pending with the Supreme Court. Why are they delaying it? So I feel that, you know what has happened with regard to the Ayodhya verdict. I don't want to question it, but when a judge says that his revelation coming from the Almighty is more important than the Constitution on which he has sworn, there is something fundamentally wrong in this country. Fundamentally wrong. And especially when the deity is part of the case. Deity also was part of the case. So, when we talk in terms of judiciary, as you want, we all want the judiciary to be a torchbearer as a custodian of the Indian Constitution. But many of this sordid drama that has happened is making me a little skeptical.
Election Commission, can you think about an election commission for a violation of code of conduct of the Prime Minister, send a notice to the chaprasi of the BJP office. The notice was sent to the chaprasi, BJP office. They didn't have the guts to even serve a notice to the Prime Minister. A election commissioner who had the guts to question the impropriety of the Prime Minister was ejected out of the system, Ashok Lavasa. He was raided left and right, his wife, children, everyone. The poor guy had to resign and go. Leave the country. See the plight of the institutions. Even a college is an institution, I always say that. Even a college is an institution. I remember when I used to be a student of JNU, we had all sorts of discussion, which even used to spill to the wee hours of the day. Till 3 o'clock, 4 o'clock, we will discuss about Libya, Lebanon, Iraq. Now you know what is the plight of the JNU? You cannot even invite the ambassador of Palestine for a discourse in JNU. The Department of Education will decide who all should be invited. We used to discuss about anything, everything. Now you can't even serve chicken in JNU during a particular season. During the Holi, you have to cover up the mosque in UP. That is the plight of this country. I was telling these people one good thing about digging. Now you know what the pastime of this country is digging. You dig everywhere. Digging. Digging in Sambal, digging in Varanasi, digging in Madura. You dig anywhere. But there is a positive aspect to the digging also. You know, to put the rupee in rust, you need to dig further. The rupee is going down and down. So at least, unless you dig it, you can't keep the rupee safe now. But we should understand that. How long you are going to dig? How long you are going to dig? In Kerala, I'll tell you, many of the studies have proven that Shabarimala, you all know Shabarimala is very prominent. It used to be a Buddha Vihar, Buddhist Vihar. Many of the places of worship would have been converted either way, here or there. Undoubtedly, I am telling you. So if you are going to, go to the past, how long will you go? How long will you go? So see how the social health of this country has completely eroded. Now we talk about federalism. Let me just tell you another aspect. If this country treads like this, somebody will have to get up in Parliament and speak like Anna, we have the right of self-determination. Anna said in Rajya Sabha. With 18% of the population, you contribute 35% of the GDP, southern states. 18% of the population, you contribute 35%. You have 129 seats now in Lok Sabha. Amit Shah tells us that we will retain, it's not the question of retain, the value of the seat, that is important. Percentage wise, if it is 25%, if South has got 24% representation in Lok Sabha, will that 24 continue? That is important thing. That's the most important thing. You know what is the number of seating in Lok Sabha now? Anybody has an idea? Sir, 848. I don't know, it would be a numerical number. Amit Shah would be knowing about that. 848. Why did they make 848? They have all Indianized parliament now.
You have a structure, but the process has been gone to the bed. They brought in these 3 criminal bills that I was asking somebody, if you don't want to have any colonial influence, stop cricket here. Jai Shah will be jobless, that's another thing that I don't know. All these are all influences. This country has given and taken also. Even the cuisine, costume, whatnot, everything has been taken, shared. Now this delimitation issue, I will tell you. That is the real threat which is going to happen. No, they were saying that the basic premise of a democracy, each vote should have equal value. Perfect. Can you think of a country where 20 crores of people do not have a representation in the government? Now think about the representation of the South in the executive now. So you want representation there at the level, but at the government level you don't have a representation. How are you going to justify that? Count the number of cabinet ministers from the South in Indian government. How many are they? How many are from UP? How many are from Gujarat? So, for a legislature you want a n number of representation, for an executive you don't want. How is that possible? First government of Nehru was a model government. From south, north, east, west, everywhere. All religions were represented. Hindu, Parsi, Sikh, Christian, from backward caste, from Dalits, Ambedkar, everybody was there. Do you have a representative government at the center now? Absolutely. Absolutely. So, when you talk in terms of delimitation to give so-called equal value to the citizen, you should also talk in terms of the representation of different sections in the executive. As somebody was saying that the backwards have more representation. You know where? In Tihar jail. 80% of the people who are in Tihar jail are backwards and Dalits and minorities. That's the only place where you have more and more over representation. So this is the plight of the country. And I don't think you need to have a coercive. It's not a coercive alone. It's not a coercive actually. It's much more than that. What are these governors doing? Could you envisage when our constitutional makers debated on a post like governor, could anybody have thought about a person called N. Ravi, R.N. Ravi, or Arif Muhammad Khan? The mandate of the people, it's been completely scuttled. The bills are being piled up in Raj Bhavan. Sir, it's UGC guideline, I'll tell you. Another example of coercive centralism. You know what is the real intention of this UGC guideline? It's not UGC guideline. You know what is the name of the UGC? It's not UGC regulation. They have even put that, earlier it used to be guidelines, now it is regulation. That means they want to regulate it. I wrote a piece in Indian Express, Delhi, saying that there is something called repugnancy. Anybody who knows the law must be knowing that. Suppose on a concurrent topic of the concurrent list, if state pass a law and the center pass a law, if there is a little clash, repugnancy, the central law will prevail over. Right? Am I correct, sir? Correct. Perfect. All are lawyers. You all know that. But you know what they have done it? Madam, with the help of the Supreme Court, they have done it. You know how? It's not only between the central law and the state law. Suppose the central law passed, I mean the parliament passed a central law
and set up UGC. Perfect. If the UGC gives an order that supersedes a law of a state, how is that possible? Repugnancy should be between the central legislation and the state legislation. Just because there is an organization at the central level which has been instituted by a central act, whatever orders they issue cannot override a state legislation. In this case of UGC, they have precisely done that. 1074 universities in this country. Only 54 universities are central universities. Only 54. There could be some few private universities. You know what they have done? With this clever ploy of regulation, these 1,000+ universities, which have been set up by the sweat and blood of the states, your money and my money, they want to take over it. See, they want to completely take over it. So it's not as simple as that. There's not even a area where the center is not invading into. I told you, even health, which is supposed to be the state list, every nook and corner you can see the penetration, invasion by the center. JNU had 140 vacancies, professors, teachers vacancies. No, 300 vacancies, they filled up 140. I came to know that all 140 are from a particular ideology. They want to convert JNU in 5 years to a citadel of Vedic science. You will have Vedic science too. Because education and culture are very important for BJP. Who controls the past controls the future. Who controls the past controls the future. That's why the past is being invented, reinvented in a particular fashion. The biggest enemies of this country, you know who are the biggest enemies of this country, sir? Sir, you must be knowing it. Eh? Sir? No, biggest enemy of this country is Aurangzeb, sir. Aurangzeb, Akbar. You see any of the speeches of these ministers? Aurangzeb. Poor fellow has died and gone, but he is still the enemy. He is still the enemy. But we should understand that the 50% of the ministers in Aurangzeb court were Hindus. He was supposed to be a rabid communalist, inverted comma, supposed to be being painted as an anti-Hindu, but 50%, more than 50% of the ministers in this court were Hindus. Do you have a Muslim in the court of Modi, sir, now? Can you show me a Muslim in the court of Modi? Nobody is there. So who is the biggest Aurangzeb? You have to count it now. So this is a time when I feel that, as Albert Einstein said, the civil society has a role to play. And I congratulate the organizers. IDRM is a new organization, but all right-thinking people. You may have indifference in your perception, perspective. You belong to different solution is this. It's one of the solutions. No? You and me are here. That is a solution actually. That is what Einstein said when this so-called psychic distemper was being spread. All the professors used to sit in the home and have cognac. If they had come out of their houses, held the hands of the students, told them, you are a force, you can change, you can resist,
this onslaught, things should have been different. And I feel that IDRM is an initiative which should be strengthened, and this is the way in which, ma'am, we need to deliberate, we need to contemplate, we need to tread our way. Only then this so-called onslaught on our existence, our culture, our language, our prerogatives can be protected. And while I concluding, let me just tell you one thing. The unity of this country can be protected by 3 ingredients. Only 3 ingredients. Without this, the unity of the country cannot be protected. First is democracy. Second is federalism. Third is secularism. Unless you have these 3 prerequisites, the unity of this country cannot be protected. Let us have this thought in our mind, and salute you all. Thank you very much for patiently listening to me. மிகச் சிறப்பாக டெமோக்ரஸியை பற்றி எடுத்துக் கூறிய சிறப்பு விருந்தினர் டாக்டர் ஜான் பிரிட்டஸ் அவர்களுக்கு நன்றி. அடுத்து இந்த விழாவின் நிறைவு உரையாக ப்ரொஃபஸர் ஏ கருணானந்தன் அவர்கள் உரையாற்றுவார். நிறைவு உரை என்றால் முடிவுக்கு கொண்டு வரும் உரை. இந்த நிகழ்ச்சியை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருவதற்கான நிறைவுரை. அருமை தோழர்களே, மிக அற்புதமான ஒரு சொற்பொழிவை கேட்டோம். ஒரு பார்லிமெண்ட்ல தி வாய்ஸ் ஆஃப் டெமோக்ரஸி, வாய்ஸ் ஆஃப் ஃபெடரலிசம், வாய்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அப்படின்னு நாம் தேடுற ஒரு சில குரல்களில் ஒரு குரல் ஜான் பிரிட்டாஸ் அவர்களுடைய. குரல்களின் எண்ணிக்கை குறைந்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக நாம் கவலைப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். குரல்களை மிக மிக உரக்க எழுப்ப வேண்டிய ஒரு நோக்கத்திற்காகத்தான் இந்த அமைப்பே உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஓய்ந்து விட்டால் ஒடுங்கி விடுவோம், ஓயக்கூடாது என்பதற்காகத்தான் இத்தகைய அமைப்புகளும் இத்தகைய நிகழ்வுகளும். நண்பர்களே, இப்போ ஒரு சொன்னார், இப்ப இருக்கிற மீடியாவே மோடியான்னு சொன்னார். ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த கட்டத்தில் நமது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டிய ஒரு நிகழ்ச்சி. சாதாரண ஒரு நாட்டு பிரதமர் அல்லது அந்த குடியரசுத் தலைவர் வேறொரு நாட்டுக்கு செல்லுகின்ற பொழுது அன்பளிப்புகளை பகிர்ந்து கொள்வர். இந்த நாட்டின் சார்பாக ஏதோ ஒன்று, ஒரு புத்தகத்தையோ அல்லது ஏதாவது ஒரு நினைவு சின்னத்தின் பிள்ளைக்கு அதனுடைய சிலையை கொடுப்பது வழக்கம். இது ஒரு மரபு. இவர் மொரீஷியஸ் போனார். மொரீஷியஸ் போறதுல முன்னொரு தடவை ஜப்பான்ல பகவத்கீதை கொடுத்தார் இவர். இந்த முறை மொரீஷியஸ் போறதுல ஒரு குடுவையை கொடுக்கிறார், ஒரு செம்பு குடுவையை கொடுக்கிறார். அதுல கும்பமேளா ஜலம் இருக்குன்னு சொன்னார். கும்பமேளா ஜலம் கோமியத்தை விட அது பரவாயில்லன்னு நினைச்சாரோ என்னமோ, அதை கொடுத்திருக்கார். That indicates the trend of politics in India today. எதை இந்தியாவின் அடையாளமாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதில் இந்த பிரதமர் தெளிவாக இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் he does not have faith in Indian federalism. Attempts are being made to wreck the constitution from within. இந்த கான்ஸ்டிடியூஷன் ப்ரொவிஷனில் உட்கார்ந்துட்டு இந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை ஒடிச்சிட்டு இருக்கிறாங்க. செக்குலரிஸ்டை ஒடிக்கிறதுக்கு இதே மாதிரி ஒரு வழி. இப்போ நமக்கு என்ன ஒரு இஷ்யூ? இப்போ அவர் சொன்னார், நமது மொழி கொள்கையை பற்றி எல்லாம் அவர் ரெஃபரன்ஸ் வந்தது.
பவன் கல்யாண் இந்தியாவிலே மிகப்பெரிய மொழி அறிஞர், மிகச்சிறந்த அரசியல் வித்தகர், நாட்டுக்காக விடுதலைக்காக வாழ்நாள் முழுக்க உழைத்து ஓடாய் போனவர். அந்த பவன் கல்யாண் சொல்றாரு, ஏன் இவங்க இந்தி எதுக்குறான்னு எனக்கு தெரியல, ஏன் சம்ஸ்கிருத்தை எதுக்குறான்னு தெரியல அப்படின்னு நம்ம மொழி கொள்கையை பத்தி ஒரு பவன் கல்யாண் சொல்றார். அதுதான் உண்மை. அறியாமைக்கு நாம் பொறுப்பேற்க முடியாது. ஆனால் இந்த மும்மொழி கொள்கையில் கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன இருக்கு? ரெண்டே விதமான மொழிகள் மட்டும்தான் குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றன. அபிஷியல் லாங்குவேஜ், ரீஜனல் லாங்குவேஜ். ரெண்டு தான் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல இருக்கு. அபிஷியல் லாங்குவேஜ் ஹிந்தி, இங்கிலீஷ். இதை சொன்ன அதே கான்ஸ்டிடியூஷன் என்ன சொல்லுது? சட்டங்கள் எல்லாம் இங்கிலீஷ்ல தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. நீதிமன்ற தீர்ப்புகள் இங்கிலீஷ்ல இருக்குன்னு சொல்லியிருக்கு. ஹிந்தி வரணும்னு சொல்றாங்க. ஒரு தேசியம் என்றால் தேசிய உணர்வு, தேச பக்தி வேண்டுமென்றால் ஹிந்தி வேண்டும் என்று நம் மீது சொல்லுகின்றார்கள். ஹிந்தி என்ன மொழி, எத்தகைய மொழி அப்படின்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா ஒண்ணு தெரியும், இந்தியில தேசிய கீதம் கூட கிடையாது. இந்தியாவிற்கு பயன்படுகின்ற முதலாவது தேசிய தான் தாகூர் வங்க மொழியில். ஜனகணமன நிப்பாடிட்டு இருக்கிறோம், அது வங்காள மொழியில். இன்னொன்னு வலதுசாரிகள் நம் மீது திணிக்க விரும்பியது பங்கிம் சந்திர சாட்டர்ஜியுடைய வந்தே மாதரம், ஆனந்தம் மட்டில். அது ஒரு வங்காள மொழி நாடகம். ஒரு தேசிய கீதத்தை கூட தர முடியாத இந்தி இந்த தேசத்தின் மொழியாக எப்படி இருக்க முடியும்? ஏன்னா தேசிய கீதம் அந்த பாடல் ஏற்றப்பட்ட சமயத்தில் இந்த டெல்லி இந்தியாவின் தலைநகரம் அல்ல. 1912 தான் தலைநகரம். அது வரைக்கும் கல்கத்தால. கல்கத்தாவை சுற்றி தேசியம் கட்டமைக்கப்பட்டது. இந்தியாங்கிற பேர்ல அமைப்புகளே முதல்ல இல்லை. 1877 சுரேந்திரநாத் பானர்ஜி இந்தியன் அசோசியேஷன் முதலாவது ஒரு அரசியல் சங்கத்தை நிறுவினார். அதான் முதல்ல இந்தியன்கிற வார்த்தையை பயன்படுத்தினது. இந்தியன் அசோசியேஷன் 1876. 1883 இந்தியன் நேஷனல் கான்ஃபரன்ஸ் அவரே கல்கத்தால ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார். 85 தான் பம்பாயில இந்த வங்காளத்துக்காரன் தொல்லையிலிருந்து வெளியே இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஆலன் ஆக்டேவின் ஹியூம் பூனால ஆரம்பிச்சார். கடைசியில் பாம்பேல இந்தியன் நேஷனல் காங்கிரஸ் ஆரம்பிக்கிறார். அப்போ அதெல்லாம் யார் யார் வர்றாங்க? பஞ்சாபில் இருந்து வர்றாங்க. பிறகு லஜபதி ராய் கூட பிறகு வந்தார் பஞ்சாபில் இருந்து. உமேஷ் சந்திர பானர்ஜி வர்றார் வங்காளத்தில் இருந்து. தாதாபாய் நவ்ரோஜி இருக்காரு. இந்த மும்பை அன்னைக்கு இருக்கிற பாம்பே பிரசிடென்சி. ஜி சுப்பிரமணியர் இங்கிருந்து போனார், சென்னையிலிருந்து போனார். இவங்களையெல்லாம் என இந்தியிலேயே பேசி அங்க ஒரு அமைப்பை உருவாக்கினார்கள். இவர்களை சமஸ்கிருதம் பேசியா இணைத்தார்கள், ஆங்கிலத்தில் பேசி இணைத்தார்கள். எங்களுக்கு பொது கல்வியே கிடையாது. உயர்ந்த கல்வி நினைக்கிறோம்னா சமஸ்கிருதம் படிக்க நீ பிராமணனா பிறக்கணும், இல்ல மதரசால படிக்கணும்னா இஸ்லாமிய மற்றவங்களுக்கு கல்வி கொடுத்தாங்க அதுல இருக்கணும். எங்களுக்கு முதல் தடவையா பொது கல்வி, மதம் சாராத கல்வி கிடைச்சது ஆங்கிலத்தில். ஆங்கிலம் எங்களை இணைத்த மொழி. இந்த தேசியத்தை உருவாக்கிய மொழி, எங்களை நவீன காலத்திற்கு இட்டு செல்லுகின்ற மொழி. ஆனா சமஸ்கிருதம் இந்திய மக்களை வர்ணங்களாகவும் ஜாதிகளாகவும் பிளந்த மொழி சமஸ்கிருதம். மடமையை புகுத்துகின்ற மொழி சமஸ்கிருதம். 90 விழுக்காடு மக்களை படிக்காதே என்று தடுத்த மொழி சமஸ்கிருதம். மூடத்தனங்களின் கருவூலமாக இருப்பது சமஸ்கிருதம். இன்னைக்கு இந்தியன் நாலேஜ் சிஸ்டம் ஒரு பெயர்ல
சமஸ்கிருதம் சார்ந்த அறிவை நமக்கு புகுத்த முற்படுகின்றார்கள். நம்மை இணைக்காத இந்தியும் சமஸ்கிருதமும் நம் மீது இன்று திணிக்கப்படுகின்றன. நாம பிரிவினைவாதிகள், நாம பிரிவினை கேட்கின்றோம். நாம் கேட்பது ஒரு நவீன உலகில் நாகரிகமான நாடாக, அனைவரையும் இணைக்கிற நாடாக இந்தியா இருக்க வேண்டும். அவர்கள் உடைப்பது இன்று அரசியலமைப்பு சட்டத்தை மட்டுமல்ல, இந்தியா என்கின்ற கூட்டாட்சி தேசியத்தை இவர் உடைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். டெமோக்ராட்டிக் ஃபெடரலிசம் சொன்னார், யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ், அந்த வார்த்தை தான் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது அந்த பார்ட் 2ல. யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு நம்ம நீதிபதிகளுக்கு விபரீதமான விளக்கங்கள் இருக்கு. எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் நான் அறிந்த சாதாரண ஆங்கிலத்தில் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ்னா ஸ்டேட்ஸ் ப்ரீ எக்ஸிஸ்ட் யூனியன் அர்த்தம். யூனியன் உருவாவதற்கு முன்னாலேயே நாடுகள் இருக்கின்றன. அதற்கு பொருள் ஸ்டேட்ஸ் சீஸ் டு எக்ஸிஸ்ட் அர்த்தம் கிடையாது. இதற்கு பிறகு மாநிலங்களாக இருக்க முடியாதுங்கிற பொருள் கிடையாது. இந்த மாநிலங்களை இணைக்கின்ற ஒரு அமைப்பாக யூனியன் இருக்கும் அதன் பொருளை தவிர அரசியல் அமைப்பையே விபரீதமாக விளக்கம் கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இவர் சொன்னார், கல்விங்கிறது எந்த பட்டியலில் எமர்ஜென்சியில் போச்சுங்கிற விஷயத்தை எல்லாம் ஜான் பிரிட்டாஸ் ரொம்ப அழகாக சொன்னார். அப்போ ஒரு சட்டத்தை கல்வியில கன்கரண்ட் லிஸ்ட்ல இருக்கு, ஒரு சட்டத்தை நாம் இயற்றுறோம், தமிழ்நாடு ஏற்றுது, வேறொரு சட்டத்தை மத்திய அரசு ஏற்றுது. அப்ப ரெண்டுக்கு மோதல் வருது. அப்போ மத்திய அரசின் சட்டம் தான் நிற்கும் அப்படிங்கிறது அவருடைய சொன்னது. இந்த விளக்கத்தை கான்ஸ்டிடியூஷன் இருக்கா? இந்த விளக்கத்தை கொடுத்தவர்கள் நீதிமன்றத்தில் உள்ளவர்கள். நீதிபதிகள்ங்கிற வார்த்தையை நாம் பயன்படுத்த விரும்பல. நீதித்துறையில் உள்ள அதிகாரிகள், அவர்கள் தேவர்கள் அல்ல. அவர்கள் தான் விளக்கம் கொடுக்கறாங்க. கன்கரன்னா ரெண்டுக்கும் மோதல் வந்துருச்சுன்னா யூனியனுடைய தான் நிற்கும் அப்படின்ட்டு. கன்கர்னா ஆங்கிலத்தில் அப்படி மீனிங்கே கிடையாது. கன்கரன்ஸ், will have to concur with each other. அதற்காக பேச்சுவார்த்தைகள் நடத்தப்பட வேண்டும், ஆலோசனைகள் நடத்தப்பட வேண்டும், இணக்கத்திற்கு முயற்சி செய்யப்பட வேண்டும், இறுதியாக ஒரு முடிவுக்கு வர வேண்டும். திணிப்பதற்கு பெயர் இணக்கம் அல்ல. கன்கர் என்பதற்கு இந்த விளக்கத்தை கொடுத்த நீதிமன்றங்கள் இந்தியாவை சிதறடிக்கின்ற தீர்ப்பை வழங்கி இருக்கின்றன. நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனை பத்தி பேசுறோம். டெமோக்ரஸி, ஃபெடரலிசம் எல்லாம் இருக்கு, செக்குலரிசம் எல்லாம் இருக்கு. ஆனா டெமோக்ரஸிங்கிறது கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு அர்த்தம் கிடையாது. நிறைவடைந்து விட்டது என்பதன் பொருள் அல்ல. We are entering into a process of democratization பொருள். ஜனநாயகப்படுத்தப்பட வேண்டி இருக்கிறது. இந்தியாவில் பாராளுமன்றத்தில் ஜனநாயகப்படுத்தப்பட்டு விட்டதாக சொல்லுகின்றாங்க. எலெக்ஷன் நடக்குது, மக்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறாங்க, போறாங்க, அது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு கட்டுப்பட்ட ஒரு அமைச்சரவை, அப்படி இல்லை, அமைச்சரவை கட்டுப்பட்ட பாராளுமன்றம் இன்னைக்கு இருக்கு. அதை கூட ஜனநாயகப்படுத்துதல் என்று வைத்துக் கொள்வோம். ஜனநாயகப்படுத்துதல் நடைபெறாத இரண்டு முக்கியமான துறைகள் இருக்கின்றன. ஒன்று நீதிமன்றம், நீதித்துறை, மற்றொன்று நிர்வாகத்துறை, அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் விங். நீங்க நாடாளுமன்றத்தில் ஒரு சட்டத்தை ஏற்றிடலாம், நம்ம உறுப்பினர்கள்லாம் போறாங்க, ஏதோ சொல்லி சட்டத்தை ஏற்றிடலாம். ஆனால் அந்த சட்டத்தை அரசு ஆணையாக கொண்டு வருவது யார்? கொண்டு பண்ண ப்ரொசீஜர் இருக்கு இல்லையா? கடைசியில் ஜியோ வடிவத்தை பெறுவதில்லை, அதையெல்லாம் வடிவமைக்கிற யாரு? நிர்வாகத்தில் உள்ளவர்கள். அவர்கள் ஜனநாயகப்படி இருக்கின்றார்களா? நமது ஜனங்களை பிரதிபலிக்கின்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கின்றார்களா? அங்க வர்க்கம், வர்ணம் அனைத்துமே உண்டு. இப்ப ஜனநாயகப்படுத்துதல் என்பது நாம் நிறைவுபடுத்த வேண்டிய கட்டத்தில் ஜனநாயகமும் இல்லை, கூட்டாட்சியும் இல்லை என்கின்ற நிலைமைக்கு கொண்டு வந்திருக்கின்ற பாசிசம்ங்கிற வார்த்தை, அதை நியோ பாசிசம் சொல்லிங்க, அல்ட்ரா பாசிசம் சொல்லிங்க, 1000 பாசிசம் சொல்லிங்க. பாசிசம் என்பதற்கு மெஜாரிட்டேரியனிசம் என்ற வார்த்தையும் உண்டு, பெரும்பான்மை வாதம் என்கின்ற வார்த்தையும் உண்டு. பாசிசம் என்பதற்கு வெறித்தனத்தின் மீது உருவாக்கப்படுகின்ற அமைப்பு என்றும் பொருள் உண்டு.
பாசிசத்துல உங்களுக்கு வெறித்தனம் வெறியூட்டப்பட வேண்டும். வெறியூட்டுவதற்கு ஒரு பொருள் வேண்டும். அது மதமாக இருக்கலாம், அது மொழியாக இருக்கலாம், வேறு ஏதேனும் ஒன்றை வைத்துக் கொண்டு வெறியூட்டப்பட வேண்டும். மக்களை சிந்திக்க விடாமல் தடுத்து உணர்வுகளை தூண்டுகின்ற வகையில் வெறியூட்டி அதன் மூலமாக ஆதிக்கத்தை தக்க வைப்பதுங்கிற பாசிசம். இன்றைக்கு மற்ற 2 முக்கியமான துறைகள் ஜனநாயகப்படுத்தப்படாமல் இருக்கின்ற காரணத்தால் இந்த 2 துறைகளிலும் ஜனநாயகப்படுத்தல் என்பது இனியும் தொய்வாகவே நாம் பார்க்கின்றோம். இது ஒண்ணு. மொழி நமக்கு சொல்றாங்க 3 மொழியை படிச்சா என்ன கேடு, பவன் கல்யாண் படிச்சுட்டு போக வேண்டியதானே. நாங்க இந்திய திணிக்கலங்கிறாரு. ஏதாவது ஒரு இந்திய மொழியை படிங்க அப்படிங்கிறாரு. அரசியலமைப்புல 22 மொழிகள் கொடுக்கறாங்க. வட்டார மொழிகள் பட்டியல்ல 8வது அட்டவணையில் வர்றதில்ல. 22 மொழிகள் இருக்கு. 6வது மொழியா இந்தி இருக்கு. 17வது மொழி சமஸ்கிருதம். வட்டாரமே இல்லாத மொழி வட்டார மொழி. எந்த வட்டாரத்தில் சமஸ்கிருதம் பேசப்படுகின்றது? அந்த வட்டாரம் நில வட்டாரமே அல்ல, அதற்கு அப்பாற்பட்ட தனிப்பட்ட வட்டாரம். அந்த வட்டார மொழி என்று சேர்த்துக் கொள்ளுகின்றார்கள். அதற்கு ஒதுக்கப்படுகின்ற நிதி எவ்வளவு என்று நமக்கு தெரியும். இப்ப கேட்கிறாங்க, ஏதோ இந்திய மொழியா படிக்கலாமே, நீங்க மலையாளத்தை படிங்க, பிரிட்டாஸ் கூட கட்டி பிடிச்சு நீங்க உறவாடுங்க, தெலுங்க படிங்க, கல்யாணம் நீங்க அற்புதமா நேசிக்கலாம், தெலுங்க படிங்க. நாங்க திணிக்கலாங்கிறாங்க. திணிப்பு எங்க ஆரம்பிக்குன்னா, நாங்க எத்தனை படிக்கணும் எதை படிக்கணும் சொல்றதே திணிப்பு. எத்தனை மொழிகளை படிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதற்கு நீ யார்? அது மாநில மக்களது உரிமை. எந்த மொழியை படிக்க வேண்டும் என்பதற்கு நீ யார்? அது மாநிலங்கள் முடிவெடுக்க வேண்டிய விஷயம். நீ 3 மொழியை படி அப்படின்னு நம்ம கிட்ட சொல்லிட்டு, இங்கே இருக்கின்ற கங்காணி அனுமான்கள் இருக்காங்க இல்லையா, நமக்கு இவங்க அதை துந்துபி பாடிட்டு இருக்கிறாங்க. நீ 3 மொழி படிச்சா என்ன கெட்டு போச்சு? அங்க சிபிஎஸ்இ ஸ்கூல்ல 3 மொழி படிக்கிறாங்களே, அங்கே இல்லைன்னு நமக்கு தெரியும். நீங்களும் 3 மொழியை படிக்க வேண்டிய பள்ளிகள்ல சமத்துவம் வேணும்னு சொல்றாங்க. உலகில் இந்தியா மட்டுமே கூட்டாட்சி நாடு அல்ல, வேறு பல கூட்டாட்சி நாடு உண்டு. சுவிட்சர்லாந்து கூட்டாட்சி நாடுதான், ஜெர்மனி கூட்டாட்சி நாடுதான், அமெரிக்கா கூட்டாட்சி நாடுதான், கனடா கூட்டாட்சி நாடு, பல பல கூட்டாட்சிகள் நாடு உண்டு. அதுல சுவிட்சர்லாந்துல வெவ்வேறு மொழிகள் பேசப்படுகின்ற நாடு. எந்த நாட்டிலையும் ஒரு கல்வி திட்டம் ஒண்ணு கொண்டு 2க்கு மேல மொழியை படிங்க என்று சொல்ற எந்த ஒரு கூட்டாட்சி நாட்டையும் உலகத்தில் பார்க்க முடியாது. உலகத்தில் எந்த கூட்டாட்சியிலும் இல்லாத ஒரு அதிகமான மொழிப்பழுவை நம் மீது திணிப்பதற்கு இவர்கள் யார்? இது ஜனநாயகமா? மக்கள் விரும்பி அமைக்கின்ற ஒரு கொள்கை. பிரிட்டிஷ்காரன் காலத்திலேயே கல்வி மாநிலத்துக்கு சொந்தமானது. 1919 பட்டியல பார்த்தாலும் சரி, 1935 பட்டியல பார்த்தாலும் சரி, 1950 அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனை பார்த்தாலும் சரி, அதிகார பட்டியல் அவரதுல கல்வி, வேளாண்மை, மருத்துவம் இதெல்லாம் மாநிலத்துக்கு தான் கொடுத்திருக்கு. அந்நிய ஆண்டு போது கூட மாநில உரிமை மதிக்கப்பட்டது. நீ சுதந்திர நாடுன்னு சொல்ற, இந்த காலத்துல மாநிலங்கள் இருக்கின்ற உரிமையை இழக்க வேண்டுமா? 3 மொழியை படித்தால் நான் தேசியவாதி என்றால் என்னை தேசிய விரோதியாக மாற்றுவதற்கு முயற்சிக்கின்றீர்களா? திணிப்பு என்பது வேறு. தமிழ்நாட்டில் ரயில்வேக்கு எத்தனை தமிழ் பெயர் இருந்தது? பொதிகை, சோழன், எவ்வளவு தமிழ் பெயர்கள் இருந்தது. அதெல்லாம் நம்ம தமிழ் பற்றி இல்லாத மன்மோகன் சிங் காலத்திலே, அதுக்கு முந்தின காலத்தில் இருந்தது. இருக்கிற தமிழ் பெயர்லாம் ஒடிக்கிறாங்க. எந்த துறை பெயர் எடுத்தாலும் தமிழ் கிடையாது. அதை இந்தியா சமஸ்கிருதம் புரிஞ்சிக்க முடியாத அளவுக்கு எல்லா பெயர்களும் இருக்கு. மக்களுக்கு புரியக்கூடாதுன்னு நினைக்கின்றார்கள். ஒரு நாட்டின் மொழிக் கொள்கை என்பது ஆட்சிக்கும் மக்களுக்கும் இணைப்பு உருவாக்குவதை தவிர இடைவெளியை கூட்டுவதாக இருந்துவிடக்கூடாது. ஆனால் இன்றைய மொழிக் கொள்கை என்பது ஆளப்படுகின்ற மக்களுக்கும் ஆளுகின்ற அதிகார வர்க்கத்திற்குமான இடைவெளியை பெருக்குகின்றது. அவர்கள் உங்களது மீது ஆதிக்கத்தை
பெருக்குவதற்கான ஒரு கருவியாக மொழி பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இதை சொல்லுவதால் மொழி வெறியர்கள் என்று பொருளாகிவிடுமா? மலேசியால கூட சொந்த முடியும் இல்லையா? தாய்மொழி பற்றுன்னு சொல்றாங்க. தாய்மொழி பற்று தமிழுக்கு என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னு அண்ணாமலை கேட்டால நமக்கு புரியுது. ஏன்னா அவர் 20,000 புக்கை படிச்சவர், அப்படிதான் பேசுவார். ராஜபவனத்து ரவிக்கு என்ன வந்துருச்சு? இன்னைக்கு 5வது தமிழ்ச்சங்கம் அவருடைய தமிழ்ச்சங்கம். 3 தமிழ்ச்சங்கம் முன்ன இருந்தேன்னு சொல்லுவாங்க. அவர் சேதுபதி 4வது தமிழ் சங்கத்தை ஆரம்பிச்சான்னு சொல்லுவாங்க. 5வது தமிழ் சங்கத்தை ஆர்.என். ரவி ஆரம்பிச்சிருக்கார். இப்போ இந்த தமிழ் முத்தமிழ் அல்ல, காசி தமிழ். ஏன் இதை செய்கின்றார்கள் என்றால், மொழியை ஆதிக்கத்திற்கு அடிபணிய வைப்பதற்காக. they want to make Tamil a secondary subsidiary language to Sanskrit. அதற்காக அகத்தியரை கொண்டு வருகின்றார்கள். அகத்தியர் என்ற 8வது கோத்திரத்தைச் சேர்ந்த பிராமணனால் உங்களுக்கு தானமாக தரப்பட்ட மொழி அகத்தியம் தமிழ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. கேரளால கேரளோத்பத்தின்னு ஒரு நூலை கொடுத்துவிட்டு, கேரள மண்ணை பட்டவர் பரசுராமர் என்கின்ற பிராமணர். ஆகவே நிலத்தின் முதல் உரிமை அந்த பிராமணனுக்குத்தான். இங்கே மொழியை படைத்தவர் அகஸ்தியர். இந்த மொழியை பற்றி பேசுவது தகுதி ரவிக்கு மட்டும்தான் என்பதற்காக இந்த கட்டுக்கதைகளை எப்ப மனதளவில் நாம் பிறரால் உருவாக்கப்பட்டோம் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்குகின்றார்களோ, நம்மை பணிய வைக்கின்றார்கள், நம்மை ஒடுங்க வைக்கின்றார்கள் என்று பொருள். நாம் ஒவ்வொரு மக்களும் எந்த மொழியை பேசுபவராக இருந்தாலும் தன்மானத்துடன் பிறருடன் சமத்துவமாக இருக்க வேண்டும் என்றால், அந்த சமத்துவத்திற்காக என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது சிந்தனை வேண்டும். அதைத்தான் ஜனநாயகம் என்று சொல்லுகின்றோம். ஜனநாயகம் என்றால் தேர்தலோடு முடிந்து விடுவது அல்ல. ஜனநாயகம் என்றால் அரசு தேர்தல் காலத்தில் பேசுகின்ற அரசியல் அல்ல. ஜனநாயகம் என்றால் வாழ்க்கை முறையிலிருந்து துவங்க வேண்டும், எண்ணத்திலிருந்து துவங்க வேண்டும். ஜனநாயகம் என்பது அந்த லிபர்ட்டி, ஈக்குவாலிட்டி, ஃப்ரெட்டர்னிட்டி, இந்த 3ம் சேராவிட்டால் ஜனநாயகம் அல்ல. இதில் எது ஒன்று சிதைந்தாலும் அது ஜனநாயகத்தை குடிதோண்டிப்பதை அமைந்துவிடும். நம்மை மன்னர் காலத்து அடிமைகளாக மாற்றிவிடும். மொழி மன்னர் காலத்தில் மொழி பிரச்சனை கிடையாது. ஆளுகின்றவனது மொழி ஆட்சி மொழி. ஆனால் ஜனநாயகத்தில் மக்கள் மொழி ஆட்சி மொழி. இன்றைக்கும் இந்திய ஆட்சி மொழியாக ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்றால் நாம் நம்மால் ஆளப்படவில்லை என்று பொருள். மக்களாட்சி என்பது மக்களால் உருவாக்கப்பட்டு மக்களுக்காக நடக்கின்ற அரசாங்கம் என்றால் மக்களது விருப்பப்படி மக்களுக்கு இணக்கமான மொழியாக இருக்க வேண்டுமே தவிர திணிக்கின்ற ஒன்றாக இருந்துவிடக் கூடாது. இன்று நடக்கின்ற போராட்டம் நமது அடையாளத்திற்கும் ஆன ஒரு ஆபத்தை எதிர்த்து போராடுகின்றோம். நாம் இந்திய கூட்டமைப்பு என்ற ஒரு அமைப்பினை உருவாக்கியது தெற்காசியாவில் பாதுகாப்பாக இருப்பதற்காக. இந்த கூட்டமைப்பு வெறும் உணர்வுக்காக கிடையாது, ஒரு போலியான தேசியத்திற்காக கிடையாது. அனைவரின் பாதுகாப்புக்கும் ஒத்துழைப்பிற்கும் ஒரு கூட்டமைப்பு அதை உருவாக்கி இருக்கின்றோம். அந்த கூட்டமைப்பில் வருகின்ற பல பிரிவுகள், மொழி பிரிவுகள், பண்பாட்டு பிரிவுகள், இனப்பிரிவுகள் அனைத்துமே சமத்துவ நிலையில் வைக்கப்பட வேண்டும். அதான் ஏற்கனவே ராஜசேகரன் சொன்னார். அமெரிக்க செனட் செகண்ட் சேம்பர், அமெரிக்க செனட்ல 50 நாடு இருக்கு. ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் 2 வாக்கு. பல நாடுகள்ல, கூட்டாட்சி நாடுகள்ல 2 விதமான ஃபெடரேஷன்ஸ் இருக்கு. மக்களது உரிமைகளுக்காக ஒரு பீப்புள்ஸ் ஹவுஸ் ஒன்று கொடுக்குறாங்க. மாநிலங்களின் சமத்துவத்துக்காக ராஜ்யசபா போன்ற கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்காங்க. அங்க சமத்துவம் வரணும். இதில் எது ஒன்று மறுக்கப்பட்டாலும் அது டெமோக்ராட்டிக் ஃபெடரலிசமாக இருக்க முடியாது. நாம் விரும்புவது ஒரு வலுவான சுதந்திரத்தை உறுதி செய்கின்ற ஒரு ஜனநாயக கூட்டமைப்பு. அந்த கூட்டமைப்பு உருவாக வேண்டும் என்றால் என்ன செய்வது என்று அம்மையார் கேட்டார்கள். நாம் தளர்ந்து விடாமல் நமது இளம் தலைமுறையிடையே இந்த கருத்தை கொண்டு சென்று அவர்களை உரத்த குரல் சிந்திக்க வைக்க வேண்டும். அது சிந்திக்க வைப்போம். நன்றி, வணக்கம். அடுத்து நன்றியுரை பாலசுப்ரமணியன் சொல்வார்.
thank you, guests, for being here on a Saturday evening, pleasant Saturday evening, compromising all your personal dates. It was really, it may be very small, but those we are all here, we have gathered here. So we are all elite. We should say we are all from an elite group, having social, kind of social centric. We are all social centric. So thank you very much for sparing your time here the Saturday evening, and giving a patient hearing to our guest speaker, the Member of Parliament, Sir John Britas. So we thank you from Ideological for being here and being